Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sampai pada 31 Desember tahun 2021, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270 lebih juta jiwa dan sebanyak 20 juta lebih penduduk Indonesia diantaranya memeluk agama Kristen. Namun, apakah dari 20 juta orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen tersebut benar-benar mengerti apa arti sebenarnya menjadi seorang Kristiani? Menjadi seorang Kristiani berarti mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak jarang orang menganggap kekristenan hanya sekedar agama. Padahal, lebih daripada itu, menjadi Kristen adalah tentang kepada siapa kita percaya dan menyerahkan keselamatan kita. Menjadi Kristen juga bukan hanya sekedar surga dan neraka, melainkan apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Lalu setelah mengerti arti sebenarnya dari menjadi seorang Kristen, apakah kita masih berpikir bahwa melakukan perbuatan baik dapat membantu kita untuk masuk ke dalam surga? Dalam Efesus 2 ayat 8 menuliskan dengan jelas bahwa keselamatan yang kita peroleh merupakan pemberian Allah dan bukan hasil usaha kita. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan, ritual-ritual agama yang kita jalankan, dan berbagai amal yang kita berikan, itu semua sia-sia tanpa iman dan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus yang tanpa cacat menjalankan ibadahnya pun menganggap kesalehan itu seperti kotoran yang menjijikkan jika dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Ketika kita telah menerima Kristus sebagai Juru Selamat sejati, maka hal itu akan mengubah segala aspek di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berelasi dengan Allah dan sesama. Bahkan tujuan hidup kita bukan lagi tentang berpusat terhadap diri pribadi, melainkan menyenangkan hati Allah. Ketika kita melakukan perbuatan baik, bukan lagi untuk masuk ke dalam surga atau agar Kristus menyelamatkan kita, melainkan karena kita tahu bahwa itu yang Dia ingin setiap kita mencontoh dan melakukan apa yang telah terlebih dahulu Dia lakukan kepada setiap kita. Pada akhirnya, tidak ada keselamatan sejati di luar daripada Kristus. Kebetulan saya terlahir di keluarga Kristen, sehingga pendidikan agama yang pertama kali saya dapatkan adalah pendidikan agama Kristen. Mama seorang Kristen yang taat, sehingga dari kecil saya diajarkan untuk saat teduh sebelum tidur, berdoa, membaca Alkitab, dan pergi ke gereja setiap minggu. Beranjak remaja, Mama sudah mulai jarang untuk mendikte kami melakukan hal tersebut, sehingga saya juga jarang untuk melakukan hal tersebut kembali. Kalaupun melakukan, ya hanya sekedar formalitas saja. Nah, titik baliknya itu adalah saat saya mulai memasuki dunia perkuliahan, di mana saat itu saya merasa bahwa saya melewati semuanya itu benar-benar sendiri. Tidak ada satupun orang yang mendampingi dan membantu. Mencoba mencari hiburan dengan teman-teman baru yang kebetulan waktu itu latar belakang agamanya berbeda dengan saya, sehingga saya sempat jauh dari Tuhan, tidak pergi ke gereja selama 3 bulan. Dan pada saat itu saya merasakan rasa hampa yang luar biasa. Sampai suatu saat saya memutuskan untuk bergabung, melayani di suatu kepanitiaan di PMK, dan ikut organisasinya dan melayani juga di organisasi tersebut, sampai memutuskan bahwa saya ingin dimuridkan. Dan pada saat itu rasa hampa yang saya rasakan perlahan-lahan mulai hilang dan terganti menjadi rasa sukacita yang penuh. Di PMK saya mengetahui dan mengalami lahir baru, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya baru menyadari bahwa di dalam Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kepadanya, kita akan mengalami sukacita yang penuh. 東京で長い間働いて、とっても心が疲れました。そしてだから私は遠い北海道に来ました。北海道に来た時、私はたった一人、誰もいない。主人はいましたけれども、すごい寂しかったんですね。そして7年前、私はたまたまこの教会の前の道を歩いてたら、誰かがポンポンって私の肩を叩いてるような気がして、ちょっと見たら、
教会のドアが開いてました。自然に教会の中に入っていきました。そしたら皆さんが親切にしてくれて、来週から教会にいらっしゃいと言ってくださいました。なんか、すごく安心しました。私の50年前の、キリスト教の基礎が、ふわっと戻ってきたような気がしたんですね。それで、吉田先生のもと、バイブルスタディを勉強し、日本語というより、日曜日のサンデーサービスには出席し、キリスト教の勉強を始めて、2年前に、バプテスマを受けました。So, actually, I came to know him naturally, because my background, my parents were missionaries, and my family were in the Philippines for 9 years, going out for mission, spreading the gospel. So, as long as I remember, I already knew him naturally, that he is the God that created this world, and that Jesus is the Savior who came to die for us on the cross. But knowing him personally was different for me. So I knew God and I knew Jesus as our Savior, but I knew him more of my parents' God, the God that my parents serve and the God that my parents worship, you know. But there was a moment in my life when I came back to Japan in high school, and I came back alone without my parents. That's when I really started to know who God was, who Jesus really was. So I came back to Japan, and well, things were really tough for me because all the things were new and many things I had to adjust. And at that moment, I started to look within myself and started to know all the sins that I really carried. And I knew that sin, all the people in this world have sinned, but I didn't really know what sin really means, you know. And at that moment, I started to realize that I'm a true sinner and that I truly need Jesus in my life for him to save me from my sin, and that I really needed his salvation. And at that moment, that's how I met Jesus, and that's how I found out that he is my true Lord and Savior, and that I needed God personally for me. So the biggest difference for me is that I came to know what true freedom is in life. So growing up in a Christian family, you know, many things were restricted for me. The parents would teach the kids from the Bible saying, you can do this, you are to do this, but you can't do that or you can't do this. So I thought, you know, living life is not free, you know, that I had to do so many things and do that. But after believing in Jesus, after meeting him personally, I came to find out that life is truly free when we believe in God. You are truly free from all the things in this world, all the sins from this world. So before I came to know him, my heart was always chained by so many sins, like hatred or anger. But after coming to know him, you know, Jesus really set me free from all the sins, from all the things that binds my heart. So I found out that believing in God would truly set us free from all the things in this world. And I think that's the biggest difference. 私がイエス様、神様に会う前は、とっても自分勝手な人間でした。私の生活、人生は、私がいつも真ん中にいて、で、いつも私が正しいと思ってました。だけれども、神様を、イエス様にお会いしてから、私の人生は変わりました。私の生活の人生の真ん中にいらっしゃるのは、イエス様であり、神様になりました。で、私は、自分勝手な人間に気づいて、神様の言うことをよく聞いて、イエス様に好まれるような、好かれるような人間になりたいと思うようになりました。Sebelum menerima Kristus, firman yang saya terima hanya bersifat satu arah kepada saya. Saya tidak ingin tahu
kenapa Yesus menghendaki hal itu di kehidupan saya. Namun setelah menerima Kristus, saya jadi ingin lebih tahu, saya jadi ingin lebih dekat dan mengenal Dia, sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana saya bertindak. Apakah tindakan saya sesuai atau tidak dengan kehendaknya. So when talking about maintaining faith, I think it's important that we go to church, that we read our Bible, that we do devotion, that we, stick around with our Christian friends. But for me, when it comes to maintaining our faith, it's more about how God maintained my faith for me. So there were moments in my life when I was about to lose my faith, especially in my university life. I was about to really lose my faith, but it was always by God's grace that I'm still a believer, that I'm still able to live with Him. So, maintaining faith, yes, it's important to be with Christian friends, to be in church, and to always pray, to always devote, but I think it's more of accepting God's grace, that He is there for you, that He would never go away from you. So, I think it's about more of accepting the grace that He is trying to give you. Yeah. Mm. イエス様、神様が救ってくださる人たちというのは、本当に心から神様を信じている人たちです。いくらいいことをしたり、いいことを言ったりしても、神様を信じていなければ、その人たちは天国に行かれないと思います。Tantangan sebagai seorang Kristen sangat bisa dirasakan saat kita menjadi minoritas, di mana pertanyaan-pertanyaan tentang ajaran agama Kristen dipertanyakan oleh orang-orang yang latar belakang agamanya berbeda dengan kita. Contohnya, kenapa Allah orang Kristen ada 3, kenapa kita memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa, dan sebagainya gitu. Sehingga kalau misalnya pengenalan kita akan Kristus tidak kuat, maka itu akan sangat menjadi beban gitu. Dan cara saya meresponnya itu ya itu tadi, dengan memperbanyak baca Alkitab, mencari tahu juga apa maksud Tuhan tentang firman-Nya, dan ya intinya memperkuat pengenalan kita akan Kristus itu sendiri. Well, the challenges that I face, especially for me as a Japanese here in Japan, I think people really prioritize going along with others. So it's really hard for me to speak out daily, talking with my friends, talking with my classmates. Sometimes it's easy to say that I'm a Christian, that I go to church. But at many occasions it's really hard. When I go to my laboratory, it gets harder. So I speak about my faith, I speak that I'm Christian, I go to church, but people don't want to talk about it. They think it's not a good thing to talk about religion or faith. So people try to change topic, or people don't want to hear about that topic. So it gets harder for me to talk about it. And as I go to, wherever I go, and I get used to not speaking about my faith or about God, then that becomes a habit, and it gets harder and harder as I go there more. The challenge that I really face right now is to speak out daily that God is truly real, and that Jesus, and how Jesus saved my life. And I think that's a challenge for many university students, and that's a challenge for me too. 私は日本人であり、日本に住んでいますが、第一は日本人の、クリスチャンの人たちの人口が 1% にも満たないということ。本当に少ないですね。それは私はとってもよく感じます。だから、どうしてやっぱり理由があると思うんですね。その理由を学んでいけたらなと思います。あとは、そうですね。私の親しい人たちに皆さん、イエス様のことを分かってほしいので、時には小さなバイブルをお友達に送ってあげたり、
そうすると皆さん、すごく興味を示してくれるんですね。ただ、イエス様と会うチャンスがない人が多いのかなと思いました。これから、私は今、ちょっと年を取ってきましたので、若い人のようにアクティブに神様に奉仕することはできませんけれども、でも私でもできることはたくさんあると思います。私ができることで、神様の気持ちをみんなに広げていければいいかなと思っております。